So here we are talking about the factors affecting the rate of diffusion. So rate of diffusion get affected by the number of factors. The first factor is the density. So density, the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the relative density. So like here we can say that more dense substance will lead to the lesser their rate of diffusion, or the vice versa of it. Like in case of hydrogen gas, so which get easily diffused as much fast as than that of the oxygen, mainly 4 times much faster. Okay, so because of their lesser density, so lesser dense होने करके किया जो हाइड्रोजन गैस है, it gets easily diffused much faster rate than that of the oxygen. So second factor is the permeability of the membrane. So permeability of the membrane is also inversely proportional. That means rate of diffusion is inversely proportional to the relative density of the medium. So density is the same वही चीज़ है कि जो medium है उससे भी relative density पे depend करता है. So rate of diffusion decreases with the increase in the concentration and the relative density of the medium. It however doesn't influence the final equilibrium. So next factor is the temperature. So obviously temperature है जो directly proportional to the rate of diffusion. As the temperature increases, the rise in temperature, so it will lead to the increase in the kinetic energy of the molecule, so due to which it led to the more diffusion rate. So the fourth factor is the diffusion pressure. Diffusion pressure gradient, diffusion pressure gradient, it is shown as diffusion pressure 1 minus diffusion pressure 2 divided by the diffusion distance. So here the rate of diffusion directly proportional to the difference in the partial or the diffusion pressure of the molecules at the end of a system. So matlab at the end of the system, and inversely proportional to the distance between the two. So the two together are called as the diffusion pressure gradient. So that means जो इन्ना दे विच जो difference होएगा diffusion pressure gradient or the partial pressures नेगे, ठीक है ना, of the molecules at the end of the system, at the particular end of the system. So that basic difference and they are in directly proportional to the diffusion pressure gradient, whereas they are inversely proportional to the distance between these two molecules. So ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ distance ਹੋਏਗਾ, so ਉਸੇ inversely proportional ਹੋਏਗਾ. As the rate of diffusion ਜਿਹੜਾ ਵਾ it decreases with the increase in the distance, because ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ distance ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ increase ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ rate of diffusion ਹੈ ਉਹ decrease ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, because ਜਿਹੜੇ particles ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ move on ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਇੱਕ particular distance ਤੱਕ ਹੀ travel ਕਰਨਗੇ. It doesn't allow their movement towards the further level. So that's why the rate of diffusion it gets inversely proportional to the distance. And also the rate of diffusion of the liquid is lower than that of the gases. So this is the factors affecting the rate of the diffusion. So next term is the chemical potential. So chemical potential, it is the free energy of 1 mole of an individual substance in a system under conditions of constant temperature and pressure. So that is known as the chemical potential. According to the second law of thermodynamics, the molecule of substances moving from the region of their high energy to a region of their lower energy. So that's why the chemical potential. So here it is the free energy of the 1 mole of an individual substance in a system under conditions of constant temperature and pressure. So we can also say, sir, that the force, the driving force for the transport of a substance or any other spontaneous process is the difference in the free energy or the chemical potential between the initial and the final stages of the system. So that is basically represents the chemical potential. So next is the osmosis. So osmosis,
Osmosis basically it is the movement of water or the solvent from its higher chemical potential to its lower chemical potential without allowing the diffusion of the solute by means of a semi-permeable membrane. So that means it will allow only the movement of the solvent or the water molecules from their higher concentration towards their from their higher chemical potential towards their lower chemical potential without allowing the movement of the solutes by means of a semi-permeable membrane. So that process is basically known as the osmosis, or we can simply say that diffusion of the water or the solvent from a dilute solution into the stronger solution when the two are separated by a semi-permeable membrane. So means the second case जो second definition the accordingly क्या है, so difference so diffusion of the water from a dilute solution, जो कह लो कि जी diffusion है water molecule दी from a dilute solution in the sense from the pure state, that means diluted in the sense where the concentration of the solvent particle is the more, okay, into the stronger solution in the sense where there is a having a concentration of the solute particles as well as the solvent particles. So that's why the water has to be diffused from their higher chemical potential towards their lower chemical potential when two are separated by means of a semi-permeable membrane. Like here we can see the difference between the diffusion as well as the osmosis. So diffusion here shows that in case of first beaker, this is the like A beaker and this is the B. In case of A ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप गल करते हैं, like here we have added the solute molecules, ठीक है, solute molecules के ਜਦੋਂ ही आपने add on ਕੀਤੇ solvent molecules ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, so it will lead to the equally distribution of the solute particles in the available space. So it will lead to the diffusion of the solute particles from their higher concentration towards their lower concentration. लोअर कंसनट्रेशन कितने हैं जो बाकी द सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे. सो जैसे करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन सॉल्यूट पार्टिकल्स से. सो इट विल लेड टू द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर टुवर्ड्स ए लोअर कंसनट्रेशन. वेयर एज इन केस ऑफ osmosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਬੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ. ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬੀਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਔਰ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ, ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਹਾਇਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦਿਸ ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, और जी लोअर है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. सो वाटर गेट मूव फ्रॉम देयर हायर chemical potential towards their lower chemical potential. So it will lead to the reaches towards the equal concentration of the solute as well as the solvent particles. So this is the particular difference between the diffusion and the osmosis. So next is similarly here also it is basically the osmosis in which we have talked about the previous one, like this way osmosis. So here also we have taken the example of the sugar molecules in the solution. So means अगर आप sugar solution लेने शुगर में आप एड ऑन किया, ठीक है, एक प्लेस उत्ते किया शुगर की कंसनट्रेशन किया अपने को घट है लाइक ऑन दिस साइड, ठीक है, लो कंसनट्रेशन ऑफ द शुगर एंड हायर वाटर कंसनट्रेशन है, ठीक है, वाटर द कंसनट्रेशन विच इज़ रिप्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ द ब्लू डॉट्स. सो जी ब्लू डॉट्स अगेन दैट रिप्रेजेंट्स द वाटर. सो जो ग्रीन नहीं है दैट रिप्रेजेंट्स द शुगर हियर ऑल्सो, ठीक है. So एक साइड देते किया on this particular side there is a higher concentration of the solvent or the basically the water, and on the right hand side there is a higher concentration of the sugar concentration. So sugar दी जी concentration है वो ज़्यादा बा as compared to the water. So water has to move by means of a semi-permeable membrane from the higher chemical potential towards the lower chemical potential. So this will lead to the osmosis.
So next is the types of the osmosis. So there are the basically two types of the osmosis. One is exo and one is the endosmosis. Exo means it will allow the movement of the water or the solvent particle from the inner side of the cell towards the outer side. So that will lead to the exosmosis, and the reverse of it, अगर आप रिवर्सिंग की गल करते हैं कि अगर इनर साइड के अगर मूवमेंट टेक प्लेस हो रही है, so that is known as the endosmosis. So exo means outer side movement and endo means inner side movement of the solvent particles. So entry of the water inside a cell or the organ due to osmosis, so it is known as endosmosis, and the coming out of the water from a cell or an organ under the influence of the concentrated solution, so it is known as the exosmosis. Clear? So next are the term osmotic pressure. So what is osmotic pressure? Osmotic pressure है which is also represented as the OP. So this is the maximum pressure which can develop in an osmotically active solution when it is separated from its pure solvent by means of a semi-permeable membrane under ideal condition of osmosis that do not allow the dilution of the solution. That means ਉਹ pressure ਜਦੋਂ develop ਹੁੰਦਾ ਵਾ osmotically active solution ਦੇ ਵਿੱਚ, osmotically active solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ pressure develop ਹੋਏਗਾ when it is separated from its pure solvent. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ pure solvent ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ pure solvent ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ osmotically active solution ਹੈ, that means the solution which consisting of the solute or plus the solvent, so ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ pressure maximum pressure ਜਿਹੜਾ ਵਾ generate ਹੋਏਗਾ when it is get separated from its pure solvent. So ਜਦੋਂ pure solvent ਤੋਂ separate out ਹੋਏਗਾ by means of a semi permeable membrane under the conditions of the ideal condition of the osmosis, so that doesn't allow the dilution of the solution. So जब तक वो dilution नहीं allow कर देगा solution ਦੀ, so एक ਜਿਹੜਾ pressure generate ਹੋ ਗਿਆ osmotically active solution ਦੇ ਵਿੱਚ, so ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ osmotic pressure, so which is also represented by means of the OP. So this is the example of the two types of osmosis. One is endo and one is the exo. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ example ਹੈਗੀ ਆ, that is of the egg. In case of first ਜਿਹੜਾ case ਹੈ, this is the first case, A case, this is the B case of the exo or the endosmosis, endo as well as the exosmosis respectively. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, exo as well as the endosmosis. So first ਜਿਹੜਾ case ਹੈ that is of the exosmosis, and the second case is of the endosmosis. Clear? So exosmosis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ concentrated salt ਔਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ. बट जिदा ही आप यही वाले एग नू एक होर जो आप साइड बाय साइड एक होर एग लै लिया और आप डिस्टिल्ड वाटर दे विच प्लेस किया, इट लैड टू द स्वेलिंग ऑफ द एग. ठीक है, सो उस स्वेलिंग जी सी वो नज़र आ रही सी. ये क्यों? क्योंकि जिदा ही आप कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन दे विच आपने ऐड किया उन्होंने एग नू. ठीक है, तो एग दे विच जिहड़ी सीगी वाटर की कंसनट्रेशन की है हायर है एज कंपेयर टू द आउटर सोल्यूशन. सो जिस करके सीगा जो वाटर इट हैज़ टू मूव फ्रॉम द एग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन. दैट मीन्स फ्रॉम द हायर केमिकल पोटेंशियल टूवर्ड्स द लो केमिकल पोटेंशियल इट विल लेड टू द एक्सॉस्मोसिस, मीन्स एक्सपेलिंग आउट ऑफ द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. Whereas in case of endosmosis distilled water है, ऑब्वियस प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट की है कंसनट्रेशन हम बाहर वाली साइड सॉल्यूशन की है ज़्यादा वा एज कंपेयर टू द एग. सो वाटर विल लेड टू द movement towards the inner side of the egg and it will lead to the swelling of the egg. So this represents the process of endosmosis. So these are the processes of the exo as well as the endosmosis. So next is the term types of solution. So types of solution, one is isotonic, one is hypertonic and hypotonic. So iso means having the same, tonic means strength. Similarly hypertonic more strength, hypo means less strength है, means that depend upon the concentration of the solutes as well as the solvent.
like the first case, isotonic, having the same concentration of the solute as well as the solvent particles. So in a which like this is a particular cell which having a solution which having the same concentration of the solvent as well as the solute particles. Whereas in case of hypertonic, hyper means more strength hai, that means they consisting of the more solute particles than that of the solvent particles. Okay? Whereas in case of hypertonic, hypotonic ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ solute ਹੋਣਗੇ and ज़्यादा solvent particles होंगे. So these are the particular types of this solution. Next is the osmotic potential. एक ਆਪਾਂ term कर लिया osmotic pressure, but एक अपने को ਹੁਣ हैगी है term osmotic potential. Osmotic potential basically it is the reduction in the chemical potential of water in a solution due to the presence of solute particles. Means a reduction है chemical potential दी of water दी in a solution due to the presence of the solute particles. ਆਪਾਂ टर्म ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ osmotic pressure ਸੀ. osmotic pressure ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ pressure ਜਿਹੜਾ develop ਹੁੰਦਾ, maximum pressure develop ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ osmotically active solution ਦੇ ਵਿੱਚ when it has to be separated from their pure solvent. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹ pressure ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ osmotic pressure ਹੈ ਜਾਂ osmotic potential ਹੈ या तो सिमिलर वन. जस्ट थोड़ा जिहा फर्क है कि when we have to explain in scientific language. So osmotic pressure है जो pressure develop ਹੁੰਦਾ osmotically active solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ separate out ਕਰਦੇ from the pure solvent by means of a semi permeable membrane. Whereas osmotic potential, it is a reduction in the chemical potential of the water in a solution due to the presence of the solute particles in it. सो ऑब्वियस है जे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे सो वो की है कैमिकल पोटेंशियल जो वाटर का घट जाएगा. ठीक है. सो दैट टर्म इज़ बेसिकली नोन एज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और द सॉल्यूट पोटेंशियल हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू. वेयर एज ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप गल की थी दैट ऑलवेज इन अ पॉजिटिव वैल्यू. सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है अपने को आई होप तुसी पढ़ी हुई है विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ साई. So we can also represent it as a psi s. So here I haven't write down psi s. So psi s is equal to minus pi. So this is, so we can express that osmotic potential as the psi s, which is equal to the minus pi. So which also act as a colligative property of a solution. Osmotic potential basically they acting as a colligative property of a solution. So it's directly proportional to the number of solute particles. So by the Van Hoff's formula, so which is the PV is equal to nRT, where P is the osmotic pressure, V is the volume of the solution, and basically is the molar concentration, R is the gas constant, and T is the absolute temperature. So we can write down P is equal to N by V, and like P is equal to N by V R T. We can write down like this also. So N by V जो है that is N by V is equal to C, that is the concentration of the solute per liter in moles. So we can write down the N by V is equal to the C. So here the P becomes equal to CRT. So this value, this P value we can put down in the psi s also. So psi s becomes equal to minus CRT. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ osmotic potential ਦੀ कैलकुलेशन ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. So psi s is equal to minus CRT. So C is a concentration of the solute per liter in the moles. So negative sign, that is due to the presence of the solute to reduce the water potential. जो pure water है contains no solute, so that it should be have a zero water potential. Therefore potential of solution is always negative because of the solute will always make the solution have less water than the same volume of the pure water. Obviously pure water ਦੇ comparatively ਜਿਹੜਾ solution ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ water उसकी concentration ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ as compared to that of the pure solvent. So ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ value ਹੈ it is always in a negative form. So ਜਿਹੜੀ pure ਹੋਏਗਾ that is having a value of the 0. So that is the general calculation regarding the osmotic pressure potential.
Next are the terms turgor pressure and plus wall pressure. So they are the equal and opposite pressures terms basically also. Turgor pressure in the sense like this is a cell and these are the cell constituents, cell components हैं, cytoplasm वगैरह हो गया या cell organelles वगैरह हो गया, like in that sense. So this is the cell wall or the cell membrane on the outer side, so like that way. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ turgor pressure ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, when a pressure ਜਦੋਂ develop ਹੁੰਦਾ in confined part of an osmotic system due to the osmotic entry of the water into it, also known as the hydrostatic pressure or the pressure potential, which is also represented as the psi p. So it lead to the turgidity of the cell. So means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ internal constituents ਨੇਗੇ, they are exerting a force towards the wall of the cell, ठीक है ना. आउटर साइड ऑफ दी ਜਿਹੜੀ वॉल्स ने या सैल मैम्ब्रेन है या सैल वॉल है, उस वाल जो प्रैशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द इंटरनल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सेल, ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर, इंटरनल एंट्री ऑफ द वाटर, सो दैट विल लेड टू द टर्गर प्रेशर और टर्गर प्रेशर जो जनरेट करते हैं. वेयर एज वॉल प्रेशर के बिल्कुल इज द ऑपोजिट, दैट द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वॉल टूवर्ड्स द सेल कॉन्स्टेंट्स. So जड़ा force exerted by the cell wall over the protoplasm, ठीक है. So that is known as the wall pressure. So wall pressure become equal and opposite towards the turgor pressure. Okay. So next अपने को लांदी है रचा term that is the DPD. That is also known as the diffusion pressure deficit. Diffusion pressure deficit. नाम तो बहुत क्लियर है, diffusion pressure deficit in the sense there is a decreasing in the diffusion pressure. So that means we can also explain at like that the diffusion, the reduction in the diffusion pressure of a substance present in a system or a cell over its pure state due to the either binding of the sum of its molecule or presence of another substance, that is named as the DPD. So means ਜਦੋਂ reduction ਹੁੰਦੀ ਹੈ diffusion pressure ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ substance ਦੇ due to the ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ system ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ additional substance ਆ ਕੇ add on ਹੋ ਜਾਵੇ, ठीक है ना, और प्योर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ मतलब कि ਜਦੋਂ प्योर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ पर्टिकुलर बाइंडिंग ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ, so it will lead to the decreasing in the diffusion pressure. So that basic term is known as the diffusion pressure deficit. That means reduction in the diffusion pressure of a substance, diffusion pressure of a substance present in a system due to the binding of some of its molecule or the presence of another substance, so in a particular system, so that is known as the DPD. So DPD we can explain it like this: DPD is equal to osmotic pressure minus turgor pressure. Okay, so like here we are also having the three type of solution which we have explained previously, that is a hypertonic, isotonic as well as the hypotonic. Like here which also depend upon the osmotic pressure, so which are having the more negative value of the osmotic pressure, so they are known as the hypertonic solution. Because जो hypertonic solution है उससे विच की है रजे कि ਜਿਹੜਾ hypertonic solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ कि solute ਦੀ ਜਿਹੜੀ concentration ਹੈ ਉਸ solution ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ particular solution ਦੇ ਵਿੱਚ जो solute ਦੀ concentration ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ and solvent ਦੀ concentration ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ठीक है. सो ये श्रिंकेज क्यों हुई है, बिकॉज इट विल लेड टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की है सॉल्यूट दी सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन की है घट है एज कंपेयर टू द इंटरनल कॉन्स्टेंट ऑफ द सेल. सो जिससे करके वाटर जो वा मूव कर रहा है टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल and it will lead to the shrinkage of the protoplasm. Whereas in case of the isotonic solution, iso ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ equal concentration है, so that means there is no effect upon the internal constant or the movement of the substances, so there is equal concentration of the solute and the solvent and it maintains the turgidity of the cell.
सो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पेगा, ठीक है, इक्वल वन है। वेयर एज इन केस ऑफ, सो दैट्स वाई इट इज हैविंग अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। वेयर एज लैस ऑस्मोटिक प्रेशर ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ सॉल्वेंट ਦੀ कंसनट्रेशन ਕੀ ਹੈ, ज़्यादा वा सॉल्वेंट दी, दैट मीनस वाटर की कंसनट्रेशन की है ज़्यादा वा एंड सॉल्यूट की कंसनट्रेशन की है घट है, ठीक है। सो जिससे करके की होएगा, जो हुण अगर आप सैल नूं आपां प्लेस किया होया वा ऑब्वियस है जे कि जिहड़ा इत्थे की है सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा वा एज कंपैरेटिवली आ सैल दे नालों इत्थे की है सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन घट है। सो जिस करके वाटर जो है मूव करेगा फ्रॉम द हाई केमिकल पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो केमिकल पोटेंशियल of the cell, and it will lead to the movement of the water towards the cell and allow the swelling of that particular cell. So that will lead to the have a lesser negative osmotic pressure. Next है रहे अपने को term water potential. So what is water potential? So water potential we can also say is like that psi w, आप ऐदा भी रिप्रजेंट कर सकते हैं psi w की फॉर्म दे विच भी जिन्होंने आप वाटर पोटेंशियल कहने हैं। सो psi w और द वाटर पोटेंशियल ये है की है। So water potential is the term basically used by the many plant physiologists for chemical potential of water. So chemical potential of water ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ represent ਕਰਦੇ हैं। So it is the difference in the chemical potential or free energy per unit mole of water in a system and that of the pure water and of the pure water, इतना लिखना रह गया, and of the pure water also. So that means जो system वाला water potential है we can represent like psi w, and the pure water ਨੂੰ ਆਪਾਂ represent ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by means of psi w not, like in that sense. So ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਔਰ ਦ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ of per unit molar volume of water in a system and that of the pure water. So that basically represents at a particular same temperature. So that term is known as the water potential. So water potential is related to the difference in the vapor pressure of the water in the system and that of the pure state. It is equivalent to also the dpd. So here I have write down like it is equivalent to the dpd. So dpd is basically equivalent है। So यहाँ इतने definition दे विच add on कर लियो कि here it is the difference in the chemical potential of the free energy per unit molar volume of the water in a system and that of the pure water and of pure water लिखनी रहेगी सी। So it is also equivalent to the dpd like in that way. So chemical potential जो pure water that the normal temperature and atmospheric pressure है is always taken as 0. The water potential of a system other than the pure water is always less than this and hence always negative. So we can represent the psi w or the system है और the total है आप इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं by means of psi s plus psi p plus psi g plus psi m also, ठीक है। So psi s is the solute potential जो होनी आप पीछे गल करके चुके हैं, that is also known as the osmotic potential. Psi p is the pressure potential that is of the turgor pressure or the wall pressure. Gravity potential है due to the gravity and this is the total water potential and psi m is the metric potential, ठीक है। हुण अगर आप गल करते हैं कि बेसिकली हुंदा की है कि जिहड़ी psi w है या वाटर पोटेंशियल है इट इज़ इक्वल टू psi s प्लस psi p ਦੇ इक्वल है बेसिकली, और इन्होंने दोनों टर्म्स ਨੂੰ psi g और psi m ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ऑन किया जाता बिकॉज इन्हों की जी वैल्यू है बहुत घट होंगी है। psi g दैट इज़ अ ग्रेविटी पोटेंशियल है whereas psi m जो metric potential है दैट potential due to the interaction of the water with the solid substrates is ignored in this example because the glass is not especially hydrophilic। सॉरी ग्लास आ गया, इतने ग्लास नहीं आना सीगा,
because its value is not value is totally small. Geometric potential, it is the force of adsorption with which some water is held over the surface of colloidal particles present in the cytoplasm and cell wall. So it is equal to the gas pressure which is required to extract the sap from the dead tissues. ठीक है. So here ਜਿਹੜੇ mature cells ਨੇ mesophytic plants ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ value of metric potential is only taken to be taken out of up to minus 0.1 atmospheres, which is totally a very lesser value. So that's why it is negligible one and it often be neglected. ठीक है. So इन्नी घट वैल्यू होने करके की है. So एक तरह की एडसॉर्प्शन वाली फोर्स है जिस ਨਾਲ कि वाटर मॉलिक्यूल सरफेस उत्ते हेल्प रहंदे ने. Whereas ਆਪਾਂ ਗੱਲ करें gravity potential, it's also having a negligible value, so it's also get neglected on. Whereas solute potential जो हुणी आप पहला गल करके चुके हैं, that is the osmotic potential. So osmotic potential of a solution is the decrease in the water potential or the free energy of water caused by the presence of the ionic or the non-ionic solute particles. Obviously it is the reduction in the chemical potential or the free energy of the water present in a system due to the addition of the solute particles. यही आप गल की सीगी. So that is the solute potential. So solute potential की जी value है that is near about minus 22.4 atmosphere, which is a more one. ठीक है. Whereas the pressure potential, that is represented by means of the psi p. So psi p की है, it is the hydrostatic pressure which develops in a plant cell due to the inward movement of the flow of the water. So that is also called as the turgor pressure जो आप पहले गल करके चुके हैं. And equal and opposite pressure, that is the wall pressure. So ये जरा वा pressure potential जरा वा एक तरह दा जो leaf cells ने लीफ सेल्स के विच की है एक तरह डायनल जी रिदम है शो करते हैं. सो अप टू 3 to 5 जो बार्स का प्रैशर जो शो करते हैं ड्यूरिंग द आफ्टरनून पीरियड एंड बिटवीन द +12 to 15 बार्स जो शो करते हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम पीरियड. So it's having a higher pressure potential. ठीक है ना. And also higher pressure potential also shown by the guard cells also during the stomatal opening, and that is up to near about plus 45 bars. So it's a higher value. ठीक है ना. So that's why psi w or the total system psi s in total or the psi system or the psi w is equal to the psi s plus psi p. Clear?